Need to observe maximum precaution. Till a cure is found, do not. Hello. Sir, good evening, sir. Good evening. Let me continue with the interview. You are working in a Chennai branch and your interview is on 18th of November. Yes. You are appearing for clerical to officer post in Yes, Bank of Baroda. Yes, sir. Can you please tell me when did you join Bank of Baroda? 2016, May. You joined in 2016. Yes. After completing which degree did you join? Sir, BE Mechanical Engineering. Achha? Actually, I completed BE Mechanical Engineering in 2008 batch actually. 2008? 8, sir. Oh, Baba. That means 2008 to 11 batch actually. Oh, acha. 11 batch. 11 or 12? I did my BE in part-time in Satyabama University, sir, actually. Oh, Satyabama. Good. Yes, sir. Excellent. So after completing BE, I worked in TVS. Okay. So after that, I did the exam IBPS. You wrote IBPS and joined as a clerk. Yes, sir. Have you studied for JAIAB also? No, sir, I have not completed JAB and CIB. Why? 4 years have lapsed. Why could you? Because I am told you will be getting some 10 marks for that. Okay. You know that? I don't know, sir. You know that. Very good. Doesn't matter. That is okay. Now, what is the nature of duties you are doing in your job now? Sir, my responsibility, my role and responsibility. So maximum work in the fund transfer, the interbank transfer, then transfer to our bank to another bank transfer, left and RTGS. Then ADC complaints, the ADC clarifications. Then the paperwork, updating the Aadhaar, updating a PAN card, and the simple clerical. Acha, this is what you are doing. Unga branch la evlo per irkeenga? So ipo 12 people, sir. 12 பேர் இருக்கீங்க. It's a scale 4 branch, scale 3 branch. Scale 2 branch. Business வந்து before வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 100 crores இருந்தது சார் actually. சரி. 100 crores scale 2 தான் இருந்தாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ தேனா பேங்க் வந்து விஜயா பேங்க் மெர்ஜ் ஆனதால 132 crores ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலா scale 3 வர வேண்டியது. 100 to 150 crores வந்து scale 3 வரணும் ஆக்சுவலா. பட் அப்புறம் வரும். 1 year கழிச்சு தான் வரும். ஓகே சார். இமிடியேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. சரி. It will take some time. Good. How many officers are there in your office? 4 officers, including manager. Including manager, 4. Very good. And you are a mechanical engineering student. Yes, sir. You were able to manage to this banking environment. You liked it? Or okay, I like it. No problem. You like, no problem. Good. Yes. What is your ambition in life? My ambition? Yeah. After entering the banking business, so I became reached to manager category, and otherwise I could do promotions. You want to become a manager? Yes. level? Yeah. Good. But why this question definitely they will ask, why did you not study for JAB? Is it because you find it boring, or are you not aware you will get 3 increments if you pass JAB and CAB? You are aware about that? Actually, I am aware. JAB முடிச்சு 3 increments உண்டு தெரியும். Due to some personal reasons, I have married முடிச்சு some personal reasons the extra அந்த credits மட்டும் பண்ண முடியும். Extra JBCB class போயிட்டு படிக்க முடியாது. Oh, some other personal reasons. Yes, sir. Okay, no problem. That's okay. Do you regret that those personal reasons? Because they will certainly delay your promotion because 10 marks will be less compared to others. You should compensate by your good performance in the interview. Okay. Why should we promote you? This question is, why should we promote you? Yes, sir. So, general officer category போகும்போது 4 years complete பண்ணிருக்கேன் சார் ஜெனரலா கிளரிக்கலா. ஸோ கொஞ்சம் நாலேஜ் எனக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் நாலேஜ் சார். ஸோ ஆஃபீஸஸாக போகும்போது நிறைய கஸ்டமர் எனக்கு தெரியும் சார். அப்போ நான் வந்து ஸோ எஸ்பி கேன்வாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கரெக்டாக கூட எக்ஸலாக என்னால் கேன்வாஸ் பண்ண முடியும். தென் டேர்ம் ப்ரொபோசல் ஆல்சோ கேன்வாஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காசா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோன் ஆல்சோ ஈஸி டு கேன்வாஸ். அச்சா, லோன்ஸ்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா சார்? லோன்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? Yes, sir. Operation department தான் மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். லோன்ஸ்ல அதுக்கு ஒரு few months மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். Few months ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்ன லோன்ஸ் பத்தி படிச்சீங்க?
ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஹவுசிங் லோன் தென் ஆட்டோ லோன். ஸோ ரெண்டுமே வரும்போது நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் மட்டும் நம்ம என்னென்ன ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்டேஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஸோ லீகல் கொண்டு போகிறது, அதுக்கப்புறம் வேல்யூஷன் முடிக்கிறது, எம்ஓடி பார்க்கறது. ஸோ இந்த டாக்குமெண்டேஷன் வந்து சும்மா செக் பண்ணியிருக்கோம். அச்சா எல்ஓடி எல்லாம் கூட கொடுப்பீங்களா? லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சைன் பண்ணுவோம். இப்போ ஆட்டோ லோன் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம். எல்ஓடி கொடுக்கணும்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்? ஆட்டோ லோன் சொல்றீங்க சார்? இல்ல, you said auto loan or loan against deposit? சார் லோன் அகேன்ஸ்ட் LDBO இது சார், லோன் அகேன்ஸ்ட் பேங்க் ஓன் டெபாசிட் லபோட். ஓகே. ஜெனரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் லோன் வாங்க வழியோட நம்ம ஃபிக்ஸட் ரெசிப்ட் நம்ம எடுத்துப்போம் சார். எடுத்துட்டு அதில் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 5% மார்ஜின் இது, ரிமைனிங் 95% வந்து லோன் இருக்கும். அதில் நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா, ஸோ BRLLR சொல்றோம், அதாவது பரோடா ரெப்போ லிங்க் லெண்டிங் ரேட், அதை விட எக்ஸஸா 1%, அதாவது 1% எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துரும். 95% அவங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துரும். அந்த நம்மளோட அவங்களோட FT ரெசிப்ட் நம்மளோட கஸ்டடியில் இருக்கும் சார். 95% கொடுத்துருது, 5% வந்து மார்ஜின் எடுத்துப்போம். வெரி குட். ஆமா, இது வந்து லோன் கொடுத்துருவீங்க. லோன் கொடுத்துருவோம். அப்ப 2 பேர்ல டெபாசிட் இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ ஜாயின்ட்லி அப்ளை பண்ணும்போது அவன் ஜாயின்ட்லி சிக்னேச்சர் வாங்கிடுவான். சப்போசிங் அந்த டெபாசிட் வந்து ஃபார்மர் ஆர் சர்வைவர்னு இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபார்மர் சர்வைனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மர் யார் இருக்காரோ அவர் என்ன சொல்றாரோ அது படி தான். அவர் ஓகே அப்படின்னா ஓகே, இல்ல அவர் கையெழுத்து மட்டும் போருமா, இல்ல 2வது கையெழுத்து வேணுமா? ஃபார்மர் சர்வர்ல ஃபார்மர் மட்டுமே தான் அவரோட மெஜாரிட்டி வாங்கிடும். ஃபார்மர் இல்லை அப்படின்னா தான் அடுத்த பொசிஷனுக்கு தான் அடுத்த மெஜாரிட்டி வரும். அதனால ஃபார்மர் சைன் போட்டாலே ஓகே தான், அது மட்டுமே ஓகே ஆயிடும். குட். இப்ப லிமிடெட் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் தெரியுமா? லிமிடெட் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு லிமிடெட் கம்பெனி. அவ்வளவா உங்களுக்கு தெரியாதாக்கும்? இல்ல சார். லிமிடெட் கம்பெனினா என்னன்னாக்கா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, 2 கம்பெனி இருக்கு. ஓகே சார். பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி எப்போ வரும்? அதாவது when it will come, say when a group of people known to each other, friends or relatives, they start a company, it is known as private limited company. And these shares are not sold in the public, sold to public. Okay. And when a limited company is started, first thing they do is memorandum and articles of association. They will prepare a memorandum and articles of association and take it to a registrar of joint stock companies for registration. The moment a company is registered, they will be given a certificate known as certificate of incorporation. And once certificate of incorporation is given, a private limited company can open account. Only public limited company, private limited company, minimum 7 shareholders, maximum 200 shareholders. Say in the case of private limited company 200, and in the case of public limited company 7, maximum unlimited, any number can be there. Okay. In the case of big companies, the shares will be quoted in the stock exchange and they will be sold also. In the case of both public limited company, private limited company, there will be a board of directors. They will have to pass a resolution stating that a bank account has to be opened in Bank of Baroda so-and-so branch, and so people are authorized to sign the accounts. After getting that resolution, the account will be opened at the branch. Could you follow? Okay, sir. Yeah, okay, sir. Doesn't matter. I'm not asking you. If you say that you don't have experience, they will not ask. That's not a problem. Okay. Now, have you worked in single window operator counters? Yes, SWOs. So what are the duties of single window operator? இப்போ ஆக்சுவலி டெய்லி டியூட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜென்ரலாகவே நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர், அது வந்து நெஃப்ட் அண்ட் RTGS, அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி வந்து ADC ஒர்க்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். Right. Now, what do you understand by KYC? Okay, KYC is know your customer. There are 4 pillars of KYC. First one is customer acceptance, then customer identification through OVD, our official valid documents, then customer risk classification, then customer money transaction monitoring, trade transaction monitoring.
ஓகே. இப்போ அந்த செகண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து OVD, அதாவது ஒரிஜினல் அஃபிஷியல் வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் த்ரூ பண்ணி அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் அண்ட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் த்ரூ வந்து கஸ்டமர் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம் சார். செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா அவங்க ரிஸ்க் கேட்டபிகேஷன், அவங்க ஹை ரிஸ்கா, லோ ரிஸ்கா, இல்லை மீடியம் ரிஸ்கா. ஸோ ஹை ரிஸ்கா இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஹை ரிஸ்கா இருக்கும்போது 2 years வந்து நம்ம கேஜி வந்து அப்ளை பண்ணோம் சார். அப்புறம் வந்து மீடியம் ரிஸ்க் வந்து 8 years, அது வந்து லோ ரிஸ்கா இருந்தால் 10 years வந்து அவங்க கேஜி சப்மிட் பண்ண போதும் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட மானிட்டர், அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் மானிட்டர். ஸோ டிரான்சாக்ஷன் மானிட்டர் என்ன கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் CTR, கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட். அவங்களோட மந்த்ல வந்து 10 lakhs மேலே அவங்க கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட் வருதுன்னா நம்ம உடனே நம்ம FIUக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அதாவது ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்டுக்கு உடனே ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகிறோம் ஜென்ரலா. அதுக்கப்புறம் STR, அதாவது சஸ்பீஷியஸ் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட். அந்த மாதிரி என்ன எழுது அப்படின்னா நம்ம வித்தின் 7 daysக்குள்ள சஸ்பீஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம வித்தின் 7 daysக்குள்ள டிசைட் பண்ணிட்டு அதையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் 15th சக்சீட் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ளேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா FIUக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து CCR, அதாவது வந்து கரன்சி கவுண்டர்ஃபிட் ரிப்போர்ட், சம் ஃபேக் நியூஸ் எதாவது அதுவும் நம்ம ரிப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் 15 daysக்குள்ளே நம்ம ரிப்போர்ட் டு FIU. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் ப்ராஃபிட், அதாவது NTR சொல்லக்கூடிய நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட். நம்மளோட ப்ராஃபிட் எல்லாமே ஒரு அக்கௌண்ட்ல 10 lakhs மேலே நம்ம டிரான்சாக்ஷன் நடந்தது, அது நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கிராஸ் வயர் பார்டர் ரிப்போர்ட், கிராஸ் பார்டர் வயர் டிரான்ஸ்ஃபர், அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமா சப்போஸ் நம்ம வேற என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தா உடனே ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் சார். ஸோ இந்த KYC டீடைல்ஸ் எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட், அதே வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட். நான் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்னா அந்த கம்பெனிஸோட பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஸ் யார் அப்படின்னு அவங்களோட KYC நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் சார். இந்த பெனிஃபிஷியல் ஓனர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மல் கம்பெனிஸ்ல வந்து 25%, நார்மல் கம்பெனிஸ் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா இருந்தாலும் 25% மேலே அவங்க ஸ்டேக் இருந்தாலும், ஸோ இண்டிவிஜுவல் ப்ராஃபிட் அது ஃபுல்லாக அவங்க 100% வாங்க, அவங்க வந்து பெனிஃபிஷியல் ஓனர் எடுத்து அவங்களோட KYC அப்ளை பண்ணணும். அதுவே இந்த LLP லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனிஸ் மற்ற ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் 15% ப்ராஃபிட் அல்லது அவங்களுக்கு ஸ்டாக்ஸ் என்ன இருந்தா ஷேர்ஸ் என்ன இருந்தா அவங்க பெனிஃபிஷியல் ஓனர் எடுத்து அவங்களோட KYC நம்ம அப்ளை பண்ணணும் சார். குட், பட் வெரி குட், எக்ஸலண்ட். இவ்வளவு டீட்டெயிலா சொன்னது நீ தான் ஃபர்ஸ்ட். இத்தனை பேர் நான் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் மக்களோட இன்டர்வியூ பண்ணிட்டேன். இவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சரிங்க சார். You are going only for scale 1 post. Okay sir. நீங்க அங்க what you need to tell is KYC means know your customer. Okay sir. Here this is done in order to ensure the bona fide of the person. Okay sir. And we take Aadhaar card, driving license, passport, or any one document or 2 documents, I don't know. Okay. We take that and then satisfy ourselves. Okay. This KYC is taken in order to avoid binary transactions. Okay sir. இதோட போதும். Okay sir. This much is sufficient. But இதுக்கும் மேல நீங்க சொல்றதுனாக்க நீங்க சொல்ற நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தட் இஸ் ஹை ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க் அந்த மாதிரி. ஓகே, அது வந்து லேட்டர் ஆன் சொன்னா போறோம். பட் முந்தானேத்து இன்டர்வியூல என்ன கேட்டாங்க, CKYC-னா என்ன? ஓகே சார், சென்ட்ரல் KYC நம்ம எல்லாம் வந்து 2 KYC இருக்கு சார், EKYC and CKYC. எல்லாம் சென்ட்ரல் KYC. அதில் வந்து சென்ட்ரல் KYCல ஒன்ஸ் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண தேவை சார். ஸோ எலக்ட்ரானிக் KYCல நார்மல் ஜஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம காமிச்சா போதும் சார். சூப்பர், எக்ஸலண்ட், ரொம்ப நல்லா சொன்ன தம்பி. ஆனா ரொம்ப வேகமா பேசுறியா இல்லையா? உனக்கு தெரியுமா உன்னை பத்தி? தெரியல சார், நான் வேகமா பேசுறேன் சார். ஆமா, ரொம்ப வேகமா பேசுற, எனக்கு புரிஞ்சது. பட் வேற யாராவது தமிழ் ரொம்ப தெரியாத ஆள் வந்தாக்க you are permitted to speak both in English and Tamil. And when you speak this much fast in Tamil, if it is going to be a Kannada fellow or Telugu fellow, you may not find it convenient. Okay, I try to slow down. அதாவது கொஞ்சம் மெதுவா பேசணும். ஓகே சார், அனுபவிச்சு பேசினா நல்லா இருக்கும். சரிங்க சார். குட். பேங்க் ஆஃப் பரோடா வெப்சைட் பார்த்திருக்கிறீர்கள், நிச்சயமா பார்த்திருப்ப. உனக்கு வந்து இன்டர்நெட் அக்கௌண்ட் கூட இருக்கும். குட். மொபைல் பேங்கிங் கூட வச்சிருக்கியா? கண்டிப்பா சார். M-Connect Plus. In our mobile banking, M-Connect Plus. ஆமா, அது எப்படி மொபைல் பேங்கிங் நார்மலா ஆபரேட் எப்படி பண்ண வேண்டும் ஒரு கஸ்டமருக்கு எப்படி விளக்கி சொல்லு. How will you explain to a customer? Okay. So in our mobile banking product name is M-Connect Plus Pentala. So M-Connect Plus நம்ம Google Play Storeல M-Connect Plus டைப் பண்ணோடனே நம்ம ஒரு ஆப் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறோம் சார். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே டெபிட் கார்டு த்ரூ டெபிட் கார்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து லாகின் ஐடி, கிரியேட் அப்ளிகேஷன் பாஸ்வேர்ட் ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அதில் தான் லாகின் ஐடி அதை கிரியேட் பண்ணோம். த்ரூ எம்பின் ஒரு SMS வரும் சார். அந்த எம்பின் யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் மறுபடியும் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறது. ஸோ லாகின் ஐடி இருக்கணும், எம்பின் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜஸ்ட் லாகின் ஆகிடலாம் சார். ஸோ அந்த எம்பின் வந்து மணி டிரான்சாக்ஷனுக்கு
ப்ரீவியஸா கிரியேட் பண்ண இந்த கிரியேட் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ், இந்த லாகின் ப்ராசஸ் வந்து ஜஸ்ட் வந்து லாகின் ஆகிறதுக்கு மட்டும். ஆஃப்டர் லாகின் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மை அக்கௌண்ட், இந்த ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், மற்ற எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர், குட். வாட் டு யூ நோ அபவுட் Reserve Bank of India and its connection with the banks? Okay, so Reserve Bank of India is the central bank of India, sir, in India. So avanga da வந்து full authority to control the other banks. So is the superior power and also is the supervisor of other banks. So avanga da enna பண்ண போறாங்க, so money flow control பண்ண போறாங்க. அவங்க தான் monetary policy create பண்ண போறாங்க. So அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸஸ் ஃபண்ட் யாருக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து ரெப்போ மூலமா வந்து அவங்க மணி லெண்ட் டு அதர் பேங்க்ஸ் பண்ண போறாங்க. சப்போஸ் மார்க்கெட்ல சர்ப்ளஸ் மணி இருந்தது அப்படின்னா பேங்க்ஸ்ல அவங்க ரிவர்ஸ் ரெப்போ மூலமா சர்ப்ளஸ் மணியை எடுத்துக்க போறாங்க. மணி லிக்விடிட்டி வேணும் அப்படின்னா அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அது வந்து லிக்விடிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அத்தாரிட்டிஸ் பவர்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட சேர்த்து. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் வந்து சக்திகாந்த் தாஸ். பட் மெயினா நீங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? நீ வந்து சொன்ன, ஆனா ரொம்ப வேகமா சொன்னேன். கரெக்டா சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது 1 2 3 4 5. First one is supervise all the commercial banks. Okay. Second one is to release the bank notes. Okay. To release the bank notes. Then also வந்து to release ஜெனரலா வந்து காயின்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணும். பட் ஆனால் இந்த இன்டர்மீடியட்டா வந்து ரிசர்வ் பேங்க் அதை வந்து வாங்கிட்டு அவங்க தான் வந்து காயின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஏன்னா பேங்க்ஸ் மீறினாலும் அவங்க டேக் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டியா பவர் இருக்கு சார். இல்ல சரியா சொல்லாது. ஏன்னாக்க நீ ஜேஏபி படிக்கலை சார், அதனால உன்னால சரியாக சொல்ல முடியவில்லை. சரிங்க சார். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பேங்கர்ஸ் பேங்க். Okay, sir. That means all banks have their bank accounts with the Reserve Bank of India, and all the clearing transactions are mostly done by Reserve Bank of India. Okay. Reserve Bank is also bankers to government. All the state governments and the central government departments have their current account with Reserve Bank of India. Okay. And in case of occasional requirement for overdrafts, Reserve Bank of India is giving them. Bankers bank, bankers to government. Okay. Note issuing authority. Reserve Bank is vested with the powers for issuing currency notes to the public. Okay. Number 4, Reserve Bank of India is the controller of foreign exchange. Okay. It regulates the foreign exchange, say inward remittances and outward remittances. Reserve Bank also is the authority vested with the powers to give licenses to bank and to exercise the supervisory functions. Okay, sir. Reserve Bank is another function is that it is a monetary controlling authority, because in Reserve Bank only you have monetary policy committee. Okay, sir. Headed by the governor and also deputy governors and other members. Okay, sir. They formulate policies periodically and revise the rates. Okay. What are the rates they revise periodically? Repo rate and reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate. What is the present repo rate? Present repo rate is 4%. The reverse repo rate is 3.35%, sir. Good. What is meant by reverse repo rate? Reverse repo rate வந்து so commercial bank lend the money to the Reserve Bank of India. Commercial bank will invest money. Lending, invest money. Lending is another name. I don't know. Some people say lending, but I will say commercial banks keep their excess funds with the Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India gives 3.35% interest to invest them. Yes. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Can you tell me the recent mergers? Is it a beneficial one, or what is the advantage bank derives, the country derives? Actually, recent merger வந்து காஸ்ட் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அட்வான்டேஜ் தான் சார். ஏன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் அதிகமாக இருந்தது. பட் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ்ல பிஸ்னஸ் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த பிரான்ச்சஸ்ல நம்ம வந்து ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். பட் ஆனால் நம்மளோட ப்ராஃபிட் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாமே மெர்ஜ் பண்ண உடனே ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் லாஸஸ் வந்து அந்த ஆப்ரேட்டிங் லாஸஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணலாம்.
பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வேகன்சி டோட்டலா ரெடியூஸ் ஆகுது. Yeah, the number of vacancies comes down. Yeah, vacancy comes down. So job opportunities very less about சார். மற்றபடி as a government point of view பார்க்கும்போது அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் டோட்டலாக வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ரெண்ட் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ ரெண்ட் எக்ஸஸா இருக்காது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்ட் இருக்காது. எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கம்மி ஆகிடும் சார். ஸோ அதனால அவங்களோட பெனிஃபிட் பார்க்கும்போது இட்ஸ் பெனிஃபிட் தான் சார். it is beneficial. Yeah. Yes, sir. Yeah. Good. How many public sector banks are there in our country now? Now 12, sir. 12. Yes, sir. Can you name with which banks? What are the banks taken over by Punjab National Bank? Punjab National Bank வந்து Oriental Bank of Commerce, and United Bank of India. Good, excellent. Union Bank has taken which banks? Union Bank of India, Karnataka Bank, Andhra Bank, and Karnataka Bank. No. Karnataka Bank is a private sector bank. Sorry, sir. Andhra Bank and Corporation Bank. Andhra Bank and Corporation Bank, sorry. Good. Now, can you tell me something about your Baroda E-Trade 3-in-1 account? Okay, sir. Generally, the Baroda E-Trade was generally we are using the equity fund and mutual fund account. The 3-trade and the 3-in-1 நம்ம பேங்கிங் யூஸ் பண்ண முடியும். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு, டிமேட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஜென்ரலா வந்து ஷேர்ஸ் வந்து பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்ற அக்கௌண்ட். டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸ் ஹோல்ட் பண்றதுக்கான அக்கௌண்ட் டிமேட் அக்கௌண்ட். தென் பேங்கிங் வந்து நார்மல் பேங்கிங். 3-in-1 சிங்கிளா யூஸ் பண்றதா E-Trade and 3-in-1 அக்கௌண்ட் சார். Actually நீங்க இத மெயினா நீங்க எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் you have to stress that it is a digital account opening. 100% paperless. Hassle free account opening. உங்க சைட்ல இருந்து தான் நான் படிக்கிறேன். Okay, sir. From the convenience from home or office, just fill in details, attach requisite documents, and you are done with your account opening formalities in 15 minutes. Okay. 3-in-1 advantage being synchronized bank, demat and trading account, and safe trading experience. Unutilized funds in your trading account are flushed back automatically in your bank account every day, ensuring money stays in your bank account and accrues interest. Okay. Dedicated equity advisors. A certified and experienced equity advisor will help you devise a customized trading and investment strategy like that. You have not studied it fully. Okay. You must know about it. Okay. What is the interest rate for 1 year fixed deposit? So 1 year fixed deposit. So 1 year fixed deposit is 5%, sir. Are you sure? Yes, sir. No. Somebody was telling it is 4.9 or so. 4.9. Somebody is online. Tamil Shelvi, what is the interest rate for 1 year now in Bank of Baroda? 4.9. 4.9. What is the concession given to senior citizens? 0.5% additional, sir. Who is a senior citizen? 6 years above. Who is a super senior citizen? 8 years above. Super. Good. Romba correcta solite idella. Can you expand SIDBI? It's a SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, sir. Where is Small Industrial Development Bank of India? Where is the headquarters? Headquarters. You don't know? No, sir, I don't know, sir. It is in Lucknow. Lucknow. Okay, sir. It is in Lucknow. Okay. Okay, sir. 1 minute. Yeah, good. You are telling correctly. Now let me ask you. What is the expansion of NHB? NHB. NHB means National Housing Bank. National Housing Bank. Okay, sir. Then what is NBFC? Non-banking financial corporation. Correct. Good. Then have you heard about NPA? What is NPA? Okay, sir. Non-performing asset actually. So actually, so banking வந்து நம்மளோட மணி வந்து அசெட். ஸோ நம்மளோட அசெட் வந்து ஸோ 90 டேஸ்க்கு எந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸுமே பண்ணாமல் இல்லை. அது நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட் அப்படின்னு சொல்றது கரெக்டா? இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட் என்னென்ன கேட்டகரியில வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து
ஒரு ஹவுசிங் லோன் இல்லை வெஹிக்கல் லோன். ஸோ 90 days நம்ம ஒர்க் பண்ண அந்த அசெட் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம், இது வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட் அப்படின்ட்டோம். அதே வந்து நம்ம சிசி அது ஓடியில் வந்து ஸோ 90 days எந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் அது வந்து அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸில் வந்து ஷார்ட் டைம் லோன் அப்படின்னா 2 காப் செஷனில் அது வந்து 2 காப் செஷன் அவங்க ஓவர்டியூ வந்து பிரின்சிபல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணல அது நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட் வருது. அதாவது லாங் டைம் அக்ரிகல்ச்சர் லோன் லாங் டைம் காப் சீசன் வந்துன்னா ஒன் காப் சீசன் அவங்க வந்து டியூ பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாங்கன்னா அது வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ல வந்துடுது ஆக்சுவலா. Okay, when an account is classified as non-performing asset, Okay, how will a bank treat that account? How will they, one, from the point of view of accounting, number Okay. two, from the point of view of getting in touch with the borrower? Okay. ஸோ ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட் நம்ம பிஃபோர் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும். என்ன சொல்றாங்கன்னா SMA 0, SMA 1, SMA 2. You are very fast. If you speak like this, how Okay. can people understand? They are going to listen to you for 5 minutes only. Okay, sir. And if you talk this much speed, they cannot follow. Okay, sir. Okay. Now tell me slowly, what is the classification of accounts? Okay, sir. Generally, the classification is first one standard. Standard classification, there is no overdue. Okay, clean account. Next one substandard account, then doubtful account, then loss account. How long will an account be continuing in substandard assets? Generally, substandard assets. So NPA started within 12 months. Substandard assets. After 12 months, it becomes doubtful. Okay. When will an account become a loss asset? Loss asset. So NPA 5 years loss asset. 5 years. Nice. Not necessary. When an account is not having sufficient security creditor, Okay, and sir. when there are no chances of recovery, when it is commented by an auditors, even in second year, it can be classified as a loss assets. Okay, sir. So what is the significance of classifying an account as loss assets? What will a bank do? Okay. இப்போ செக்யூரிட்டி வந்து less than 10% மார்க்கெட் பிரைஸ்ல வந்தாலும் it's a loss list போயிடும் சார் ஆக்சுவலா. No. If it is a loss asset, full provision will be made. Okay. 100% provision will be made. It will be debited to the expenditure account. And thereafter, if any recovery is made, it will be taken to income account. Income account. Okay, sir. Right. Now tell me about, say, what is SEPT Act? Okay. SEPT means securitization and the reconstruction of financial asset enforcement security interest act. SEPT Act 2002. இந்த SEPT Act நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பவர்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னா, ஜென்ரலா ஒரு NPA அக்கௌண்ட் ஆன பிறகு அவங்களோட செக்யூரிட்டியை வந்து நம்ம பொசிஷன் எடுத்துக்க முடியும். செக்யூரிட்டி பொசிஷனை லீக்ஸ் விடலாம், அதை செல் பண்ண முடியும். அதை நம்ம வந்து நம்மளே அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும். இந்த பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணி நம்மளால இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் ஒரு 7 ஸ்டெப்ஸ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு NPA அக்கௌண்ட் ஆன பிறகு SEPT Act போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் NPA அக்கௌண்டா ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கணும் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட அமௌண்ட் வந்து 1 lakh அதிகமா இருக்கணும். தென் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டா இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து SEPT Act போறதுக்கு முன்னாடி செக்யூரிட்டி வந்து ஷிப்பர் கூட ஏரோப்ளேன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல ஒர்க் ஆகாது. அதே மாதிரி அவர் வந்து 60% அமௌண்ட்டுக்கு கீழே வந்து அவர் வந்து அவைல் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா அதுவும் SEPT Actல வராது ஆக்சுவலா. ஸோ இது எல்லாமே SEPT Act நம்ம செக் பண்ணிடணும். செக் பண்ணி நம்ம SEPT Act போகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் NPA ஆன பிறகு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிமாண்ட் வச்சு அதை கிரியேட் பண்ணோம் சார். டிமாண்ட் வைஸ் வேலைனா 60 days. அந்த 60 days நம்ம ஒரு லெட்டர் வந்து சென்ட் பண்ணிட்டோம். லெட்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கா செக் பண்ணணும். சப்போஸ் அவர் ரிசீவ் பண்ணல ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வித்தின் 3 days நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 2 local நியூஸ் பேப்பர்ல வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜ் அண்ட் அதர் காமன் லாங்குவேஜ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் அவர் ரிசீவ் பண்ணிட்டு ரிசீவ் பண்ணிட்டு என்ன டவுட் கேட்டா வித்தின் 15 days நம்ம அவர் டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணணும் சார். சப்போஸ் அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்றாரு. இதெல்லாம் இவ்வளவு டீடைலா எங்க படிச்ச? நீ தான் ஒர்க் பண்ணவே இல்லையே. You are not worked in advances. How did you come to know of this much detail? You are telling in very much in detail than normal loan say clerk or somebody like that. Where did you study in your in your manual? சார் வெப்சைட்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் சார் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் படிக்கிறது. ஸோ அதனால வந்து இந்த டீடைல்ஸ் ஜென்ரலா காமனாவே தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸலன்ட், நல்லா சொல்றேன். This is good. You have done it very well. This particular question you are able to do it very well. Now tell me,
what is a scheduled bank? Scheduled bank, sir. Banks which are included in the second schedule of RBI Act 1934 are known as scheduled commercial banks. Okay. The first condition initially was this paid up capital and collected funds should not be less than 5 lakhs. Okay, sir. Any activity of the bank should not adversely affect the interest of customers. But nowadays, to start a bank itself, you require 100 crore, 500 crores and all that, you know. Okay. Yeah. What is inflation? Hello? Sir, customer, sir. Price market price value increase as inflation. Can you tell me in a different, better way? What is inflation? Oh, inflation is a state of level where money supply increases and the price level also goes up. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Very good, very good. Have you these things? These are all slightly tough ones. What is money laundering? Okay, sir. So generally, money laundering வந்து 3 types நடக்குது sir actually. So first one is வந்து placement, second one is layering, third one is integrated. Placement in physical cash ஆகவே so illegal process பண்றது placement சொல்றேன். So next one வந்து பாத்தீங்கன்னா லேயர். So layering processல பாத்தீங்க அப்படின்னா so audit அப்போ அந்த tax மறைக்கிறது. So மணி வந்து இல்லீகலா மறைக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரூ அக்கௌண்ட் மூலமா பிளாக் மணி த்ரூ அக்கௌண்ட் மூலமா அந்த டாக்ஸ் கட்டாம மறைச்சிட்டு த்ரூ அக்கௌண்ட் மூலமா வேற ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்றது. ஸோ கண்டுபிடிக்க முடியாம இதெல்லாம் வந்து லேரிங். இன்டெகிரேட்டட் வந்து இந்த பிளாக் மணியை அகைன் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒயிட் மணியா கன்வெர்ட் பண்ணி எக்கனாமிக்ல கொண்டு வருது. பேர் வந்து இன்டெகிரேட்டட் சொல்றேன் சார். இந்த 3 டைம்ஸ்ல வந்து இந்த மணி லாண்டரிங் ஜெனரலா நடக்குது. Very good. What are the sources of illegal money? Sources of illegal money. இல்லீகல் மணி ஜெனரலா டாக்ஸ் கட்டணும் சார். நம்ம டாக்ஸ் எவிஷன் பண்ணா அந்த மணி வந்து இல்லீகல் மணியா மாறுது சார். குட் பிளாக் மணியா மாறுது. தென் வந்து ஸ்மக்லிங். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மணி வந்து உள்ள வர்றது எல்லாமே வந்து டெரரிசம். இவங்க கிட்ட வர மணி எல்லாமே இல்லீகல் மணியா இருக்கு. அப்புறம் one more smuggling. Okay sir. Very good. What is the difference between a check and a demand draft? So check and demand draft, both are the negotiable instruments generally. Both are the remittance also we can do. So maximum check வந்து 3 people தரீங்க. ஒன்னு drawer, drawee, then payee சார். நம்ம செக் ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பர்சனலைஸா கொடுக்க முடியுது. பட் ஆனா டிமாண்ட் டிராஃப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் கஸ்டமர் டிமாண்ட் பண்ணாம பேங்க் மட்டும் தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். ஸோ பேங்கோட சிக்னேச்சர் ஆஃபீஸர் சிக்னேச்சர் மட்டும் தான் இருக்கு. டிடி வந்து ப்ரீபெய்ட் அமௌண்ட் சார். ப்ரீபெய்டா பே பண்ண முடியும். செக் அப்படி இல்லை. செக் வந்து ஜெனரல் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடுத்த பே அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் ஆகும் சார். அது வந்து டிடி பொறுத்த வரைக்கும் 100% ரிலேபிள்ஸ். இதுல வந்து செக் வந்து பவுன்ஸ் ஆகலாம், இல்லாமல் போகலாம். Good. One minute, I'll come. Good. What do you understand by demonetization? Okay. So 2016 November 9 demonetization happened. So November 9 8 sir. Okay, 8 November 8. Yeah, okay. Because I was very much sitting there in the branch. Yeah. Okay. No, but one thing, in the case of check, did you bring out the point, check DD, did you bring out the point DD cannot be made a bearer one? Sonniya? இல்ல சார், bearer ஆர்டர் சொல்லணுமே, அதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே சார். A banker cannot issue a bearer demand draft. Okay sir, bearer demand draft. Who can issue bearer one? Check can be issued by a customer, no problem. And also by RBI. When RBI issues a currency note, it is like a bearer demand draft. Okay. It is payable at it is honorable by everybody. Okay, good. Okay. Now next question enna ketta unna? Demonetization sir. sollu pa. அது 8th November, correct? 8th November 2016 demonetization happened sir. அதே வந்து ஐயர் ஆஃப் கரன்சி 500,000 வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டிமானிட்டைசேஷன் என்ன, பிளாக் மணி ஃபுல்லாக பிளாக் மணியே ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டெரரிஸ்க்கு அமௌண்ட் போடுறதே ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் பண்ணணும். ஸோ இந்த மெயின் ரீசன்ஸ்னால நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக டிமானிட்டைசேஷன். அப்போ யூ ஆர் இன் பேங்க் ஆர் நாட்? யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் பேங்க்? எஸ் சார். யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன். ரொம்ப ஹெவியா இருந்திருக்குமே ஒர்க் லோட்? செம்ம ஹெவி ஒர்க் லோட். குட். எக்ஸலண்ட். சரியா சொன்னேன்.
No problem. Now, next question will be for you. Okay, sir. What do you know about the present farmer strike? ஓகே சார். ஸோ நான் ஜென்ரலாக மீடியாவில் தான் சார் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மர் முன்னாடி வந்து அவங்களோட விளைச்சலை முடித்தவொடனே ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பேஸ் பேஜ் அந்த ஆதார விலை வந்து ஸோ ஃபார்மரே முன்னாடி வந்து நிர்ணயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து இப்போ இந்த அம்பானி அந்த அதானி பெரிய இந்த கார்பரேட் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. கார்பரேட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா அவங்களோட அந்த பொருட்களை கொள்முதல் பண்ண போறாங்க. கொள்முதல் பண்ண ஒரு பேஸ் ரேட் கொடுத்து இவங்க மார்க்கெட் பண்ண போறாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த கார்பரேட் கம்பெனி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அதை வந்து அந்த கல்டிவேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க, பயிரை வந்து விளைவிக்க சொல்ல போறாங்க சார். சப்போஸ் அது நஷ்டம் எதனா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த லேண்டே இந்த கார்பரேட் கம்பெனி எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்க முடியாது. கார்பரேட்டும் அவருடைய நிர்ணயிக்க முடியும். ஸோ அப்போ வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து சப்போஸ் இங்க சைக்ளோனோ இல்லை வந்து வேற நம்ம நேஷனல் கலாமிட்டிஸ் எல்லாம் வந்தது அந்த அவங்களால விளைவிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த லேண்டும் அந்த கார்பரேட் கம்பெனி பண்ணிடும். ஸோ டோட்டலா வந்து விவசாயம் அழியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார். ஸோ அதனாலதான் வந்து இவங்க கார்பரேட் கம்பெனி எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளே விளைவிச்ச பொருளை நம்மளே ஆதார விலை இந்த பேஸ் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Actually, of course, we cannot take side. We have to tell from our whatever we have in our mind. I am giving you a link. Okay. I am giving you a link for this farmers strike plus and minus. Okay. The farm bill. Actually, நீ முன்னாடி என்ன சொல்லிருக்கணும் இந்த farm striker கேட்டாக்க you have to tell first government has passed 3 bills. Okay. And people are opposing those 3 bills and they want them to be withdrawn. Okay. According to this, the farmers feel that the government may not fix minimum support price. Okay. And the presence of mandis and will be not there, and they will have to deal with the corporates. Okay. But the government is telling minimum support price will continue to be there, and now the farmers will have option of selling not only to the Corporation of India and to the mandis, they can sell to others also so that they may get more money. But here it is a disputable question. But what you have to say immediately is there are 3 bills. Get to know the name of the bill. Farmers Produce Trade and Commerce Bill. Okay. Farmers Agreement of Price Assurance Farm Services Bill. Okay. Then Essential Commodities Amendment Bill. This is another reason why they are objecting, because by this bill they are withdrawing from the essential commodities. They list potato, onion, paddy and all that. They feel that this may result in hoarding of commodities and it may affect the farmers' interest. It is from both sides. So kindly go through the link I have given you. Okay. Good. Next one. Okay. What is the capital of Uttarakhand? Uttarakhand. You don't know, doesn't matter. Dehradun. Okay. Expand SCBI. Security Exchange Board of India, SEPT. Good. Expand NABARD. NABARD, sir. National Rural and Agriculture Development Bank. No. National Bank for Agriculture and Rural Development. Expand IRDAI. Insurance Regulatory Authority of India. Insurance Regulatory and Development Authority of India. Insurance Regulatory Development Authority of India. Very good. What is meant by CTS? Check Truncation System. What is Core Banking Solution? Core Banking Solution வந்து ஸோ ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து ஸோ ஆல் த பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் வந்து பேலன்சஸ் அந்த மாதிரி ஆல் த ஃபெசிலிட்டியை வந்து ஒரு சிங்கிள் பிளேஸ்ல நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் நம்ம கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன். Yeah. How the ATMs are interconnected? So ATM are interconnected. National Financial Switch. So அந்த நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்விட்ச் மூலமா வந்து all the banks and எல்லாமே இன்டர்கனெக்ட் சார். சப்போஸ் நம்ம மணி வந்து விட்ரா பண்ணும்போது
ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்ட் டீடைல் மற்ற டீடைல் எல்லாமே வந்து அந்த நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்விட்ச் மூலமா அமௌண்ட் டெபிட் ஆகுது, கிரெடிட் ஆகுது. சூப்பர். வாட் இஸ் யூபிஐ? யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ். ஸோ வந்து ஒன் மொபைல் நம்பர் வச்சுட்டு ஒரு ஆப் ஃபார் எவ்ரி அக்கௌண்ட்ஸ், எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் சிங்கிள் ஆப் யூஸ் பண்ணுறது. யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். Can you name 2 or 3 small banks? Small banks, sir. You don't know? There are small banks. The small business banks னு வந்திருக்கு இல்லையாப்பா? இப்போ அந்த ஈக்விட்டாஸ் பேங்க். அதேதான். அது பேர் கேக்குறேன், வேற ஒண்ணும் கேட்கல. ஓகே ஓகே. இப்போ ஸ்மால் பிசினஸ் ஜனா பேங்க் இருக்கு, ஈக்விட்டாஸ் பேங்க் இருக்கு, ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் பேங்க். ஸ்மால் பேங்க்ஸ் இன் இந்தியான்னு போட்டாக்க, ஓகே சார், ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு போட்டா கீழே லிஸ்ட் வருமா? வருதுப்பா. உஜீவன்ஸ் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், ஓகே சார், ஜனலக்ஷ்மி ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், ஈக்விட்டாஸ். நமக்கு இது தெரிஞ்சா போறோம். ஈக்விட்டாஸ் இஸ் இன் சென்னை. அப்புறம் இன்னும் ஃபேமஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியோதய் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ். ஓகே சார், அதுவும் நவி பம்பாய். அப்புறம் உத்கர்ஷ் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் வாரணாசி. சோ இது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, கேன் யூ நேம் 2 or 3 பேமெண்ட் பேங்க்ஸ்? Airtel payment bank, Paytm payment banks. Yeah, that will do. Another Paytm payment banks வேற என்னென்ன இருக்கு பாப்போம். Airtel payment bank. அது தெரியும். Airtel payment bank is famous. Okay. Other payment banks, yeah. See, what is the handicap for payment banks? What things they cannot do? Payment banks. Payment banks generally வந்து only for payment and loan மட்டும் accept பண்ண முடியும். ஸோ அவங்களால வந்து டைம் டெபாசிட் இல்லை டெபாசிட் ரெசிப்ட் இவங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியாது சார் அவங்களால. Payment banks, can they make finance? மேக் ஃபைனான்ஸ் பண்ணலாம் சார். ஃபைனான்ஸ் பண்ணலாம் சார். பண்ண முடியாது. No. They are not supposed to make finance. Only small banks are supposed to make finance. Okay. And how much is the percentage of priority sector for small banks? 75%. Okay. And payment banks, they can only receive money up to 1 lakh. Up to 1 lakh receive money. That is the thing. Adu konjam eppadi padichu. Okay. You get to know that also. Good, very good. Do you have any questions? You have answered for roughly how many minutes? 40 minutes. Okay, sir. You answered for 40 minutes. Now, what are the problems you faced? What are the difficulties you faced in answering? And how do you dress yourself? Do you put full-arm shirt? Yes, sir. Full-arm shirt. Yeah. And do you wear shoes? Yes, sir. Very good. Present yourself in a very nice way. Dark color pant, light color shirt. Okay, sir. And go with confidence. You are knowing it. The only problem I find, how is the report in your branch? Manager, what will he tell about you? Good knowledge person, hardworking and good knowledge person. He will give good marks for you? Yes, sir, definitely. Very good, very good. What are the weaknesses you have? Weaknesses, sir? So, straightforward maximum. You talk straight. Supposing your manager comes and asks you to do some illegal thing, what you will do? Definitely straightforward, no solution. No silly doing it. Yes, sir. No, he says you are in the cash counter. Yes, sir. He says, come on, give about 5 lakhs to this man. He will give you before 2 o'clock. இப்போ அது லீகலா இருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உள்ள இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் டு சார். So illegal rules and regulation, beyond that rules and regulation, definitely I will not do so. No, he is only telling you orally. Mr. X, Mr. X. Okay. That man, he is a very good customer of your bank. He has been dealing with you for more than 10 years. Okay. He tells you, come on, give this 5 lakhs to him. He will come and give us before our class closes. No, sir. Definitely I will not do, sir. Because any check or any written proof without, I cannot give some amount, sir. Very good. What is NEFT? The National Electronic Fund Transfer, sir. What is RTGS? The real-time gross settlement. Real-time? Gross settlement. Okay. How many hours it is open? Sir, actually NEFT 24/7, sir.
So actually வந்து real time cash settlement is bank service, but last month வந்து RBI announced we're going to the 24/7 hour policy. Yeah. What is CRAR? CRAR. It is something to do with NPA and all that. I said it. Capital to risk weighted asset ratio. Okay. Capital to risk weighted asset ratio. Okay. Okay. Then what is DICGC? Okay. Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India. What is DRI? DRI is it? Differential rate of interest scheme. Okay, sir. What is the differential rate of interest scheme? Interest? I don't know the topics. Huh? Differential rate of interest scheme was it? Differential rate of interest scheme la interest rate available 4%. அது பத்தி உங்க பிரான்ச்ல அது கிடையாதா? அதாவது ரொம்ப இந்த மாதிரி ஸ்கீம் 5000 6000 10000 அந்த ரிக்ஷா ஓட்டுறவன் செருப்பு தைக்கிறவன் உங்களுக்குலாம் கிடையாது லோனு? இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ பிரதம மந்திரி வீடுல இந்த ஆத்ம நிர்பார் நிதி இருக்குல்ல, பிரதம மந்திரி ஆத்ம நிர்பார் அதுல வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் மட்டும் இப்போ 10,000 வந்து இப்போ வந்து நம்ம டிமாண்ட் லோன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க 12 monthsல. ஓஹோ, அதுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? அவங்களுக்கு வந்து 7% சார். ஆமா, நான் சொல்றது 4% தான். ஓகே சார். அத பத்தி பார்க்கணும்னா நீங்க உங்க புக்லயே இருக்கும் DRI, அத பத்தி படிச்சுக்கோ. சரி, பரவாயில்ல, படிச்சிட்டீங்கன்னா சரியா போயிடும். Any other doubts you have? Okay. You have talked for 46 minutes. Okay sir. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ கேக்குற क्वेश्चन நான் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றேன் இல்ல எக்ஸஸா பண்றேன்? கரெக்ட்டா பண்றீங்க, ஆனா வேகமா பண்ற தம்பி. ஓகே சார். ஓகே சார். அதை எப்படி குறைக்க போற? நீ இப்படி பேசுறீங்கன்னா உங்க அம்மாக்கு அப்பாக்கே புரியாது, புரியுதா? புரியும் கொஞ்சம் சோதனை பண்ணிடுறேன் சார். அப்பா என்ன வேலை பண்றாரு? அப்பா வந்து ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் சர்வீஸ் ரிட்டையர் ஆயிருக்காரு சார். 2 years. வெரி குட். இப்பதான் ரிட்டையர் ஆயிடும். ரைட். அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சார். எவ்வளவு சிப்லிங்ஸ் உனக்கு? ஒரே ஒரு சிஸ்டர் மட்டும் சார். எங்கர் சிஸ்டர். எல்டர் சிஸ்டர். குட். எங்கர் சிஸ்டர். What is she doing? She is working in private company sir. Very good. Yes. அப்புறம் what is the movie you saw recently? Recently sir. தியேட்டர் போயிட்டு 1 year மேல ஆச்சு. கொரோனா பீரியட்ல டிவில தான் சார் பார்த்தேன். Only TV. Which movie you saw in TV for full time? Full 100%. இப்ப லாஸ்டா வந்து KGF சாப்டர் 1 அதான் சார் பார்த்தேன். சன் வந்து ரொம்ப பார்த்துட்டே இருப்பான், அதனால ஒரு ஃபுல் டைம் உட்கார்ந்து பார்த்தேன். படம் KGF சாப்டர் 1. என்ன சொன்னா யார் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க? My son sir. You are Yes, I am married sir. How old are you? Sir, I am 33 sir. Oh, what is your wife doing? Wife also housewife sir. Okay. Good. My son studying in UKG sir. Oh, very nice. Congratulations. Very nice. What is his name? Jai Krish. Why did you give this name? So அந்த ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் பிரகாரம் ஒரு நேம் ஸ்டார்ட் வித் ஜேல வரணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணதுனால சரி ஜெய் அப்படின்ற நேம்லயே இருக்கட்டும், நல்லா ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. Excellent. I don't want to tell your name, but you are answering very well. But இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாமோ? ஓகே, கொஞ்சம் அதாவது நீங்க இன்னும் டைம் இருக்குல்ல, 18th தானே இன்டர்வியூ. ஆமா சார். நீங்க இதுக்குள்ள நல்லா கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. உங்க வெப்சைட்ல இருந்தே நிறைய படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, தெரிஞ்சுக்கோங்க. டிஜிட்டல் பேங்கிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே சார். அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் பேங்கிங் அதை பத்தி நான் கேட்கல, ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, அதனால கேட்கல. அப்புறம் இன்சூரன்ஸ், பேங்க் அஷூரன்ஸ் பத்தி. ஓகே சார். அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், பரோடா எம் இன்வெஸ்ட் என்னமோ போட்டிருக்காங்க, அதையும் அதெல்லாமும் படிச்சுக்கோங்க. ஓகே சார். அப்புறம் இங்க மேல இது கிளிக் பண்ணா என்ன வரும்? பிசினஸ் கிளிக் பண்ணா ஏதாவது வருமா? வரல. NRI ரூல் வருதுப்பா. மேல இருக்கிறதையும் கிளிக் பண்ணாலும் நிறைய வருது. ரூரல் கிளிக் பண்ணா அதுக்கு என்ன, அதை பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ யூ கெட் டு நோ. பரோடா கிசான்னா என்ன, பரோடா MSME லோன்னா என்ன, வாட் இஸ் லாக்கர் வேணும்னா என்ன பண்ணணும், அப்புறம் கலெக்ஷன் சர்வீசஸ், பென்ஷன் பத்தி என்ன சொல்றாங்க, கிரெடிட் கார்ட்ஸ். பரோடா பேங்க்ல கிரெடிட் கார்டு இருக்கா? ஓகே. அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
ஓகே சார். நல்லா சொல்ற தம்பி. ஏன்னா நீ எப்படி பிராங்கா பேசுவோ அது மாதிரி நானும் பிராங்கா பேசுவேன். ஓகே சார். என்னுடைய மதிப்பெண்கள் 8.5 out of 10. ஓகே, தேங்க்யூ சார். அச்சா. Yeah, I can. Supposing a customer comes ஓகே சார் and shouts at you, what will you do? சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க சார். குடிக்க தண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ மேக்ஸிமம் சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு பாசிட்டிவ் சொல்யூஷனா நம்ம வந்து கொடுத்துட்றேன். Okay. Supposing a party is delaying payment purposely in a loan account that you have given, what steps will you take? Delaying purpose அதாவது கையில காசு இருக்கு ஆனா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம லீகலா என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமோ அதான் சார் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் என்னென்ன டிஃபால்ட் வரும், என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், என்னென்ன என்பி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், என்னென்ன சீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். சப்போஸ் அது மீறியும் ஒரு என்ன பண்ணல அப்படின்னா நம்ம லீகலா ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அதை மூவ் பண்ணுவோம். இல்ல இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்ல வேண்டியது மீட் ஹிம் இன் பர்சன், ஐ ட்ரை டு பர்சுவேட் ஹிம். ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே சார். வெரி குட். 8.5 out of 10. Okay, sir. Thank you, sir. Are you satisfied with the marks I have given, or you expected more? இல்ல நீங்க சொல்லுங்க சார், நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபாஸ்டா சொன்னதுனால சார் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? இப்ப நல்லா பேசுறீங்க. ஓகே சார். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு 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 தயக்கத்தோட பேசும்போது நல்லா பேசுறேன். ஓ சரிங்க சார். தயக்கம் இல்லாம பேசும்போது அப்படின்னு பேசுறேன். நீ போய் இல்ல ஒய்ஃப் கிட்டயே கேளு, இந்த வீடியோ போட்டு கேளு, அவளே பேசுறீங்க. இதுக்கெல்லாம் கூட உபயோகப்படும் போல இருக்கு நம்ம வீடியோ. பெஸ்ட் விஷஸ். உங்களோட வீடியோ ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சார், நிறைய பாத்துர்க்கேன் சார், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சார், ரொம்ப தேங்க் யூ சார். வெரி குட் thank you and best wishes. I am really happy you compensated me also immediately. Thank you so much. Okay, thank you sir. Thank you so much sir. இதுக்கு நடுவுல எதனாச்சும் டவுட் வந்தா ஓகே சார் இமெயில் அனுப்புங்கிற அவசியம் இல்ல, பக்கத்துல யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தா அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. ஓகே thank you. அப்படி இல்ல, if you can't get at somebody who can answer you feel it is good, then you refer to me, but your interview will be very easy for you. Okay. I have made it very tough. Okay. It will be very easy for you. Maximum 6 minutes. Go with a smile, come out with a smile. God bless you. Okay, thank you so much sir. Bye. Thank you so much sir. Bye sir.